さて、今日はどういうお話ですかな? Akane nodded and began speaking. 本日は皆さんとの間に生じている誤解について説かせていただきたく、このよう誤解と申しますと、発端はとてもさまつでございます。よってこの度の件は笠井辰義と竜宮玲奈個人間のこと。園崎組は関与しておりません。個人的事情って何ですかね。片木の竜宮さんと極道の葛西さんにどういう個人的な接点が生じるっていうんです？葛西。はい、僭越ながらご説明させていただきます。Kasai told the police officers that he happened to meet Rina at a coffee house in Okinomiya. He explained that Rina found something he lost there, and that she offered to bring it back to him. ちょいと無理がございませんかね。まあ100歩譲って落とし物の話を信じてもいいですよ。その後がちょいとおかしくないですかね。竜宮玲奈を探して組の若い連中が動員されてるって聞いてますよ。それに関しましてはこの私めの手落ちでございます。竜宮玲奈さんが遅くになっても帰宅されないのを家人が心配されていたので、繁華街で見かけていることがないかどうか若い者に聞かせたのですが、その際に手違いがありました。おうおうおう、こんな割烹まで呼び出してそのヨタ話を信じろっての？あんたうちらの商売をなめてんの？Oishi looked a lot more like a member of the Yakuza than the real Yakuza did. Oishi threatened them with a nasty smile, and it piled all the more tension upon the atmosphere in the room. Oi-san, Be silent, backup character. Kumagai tried to make him stand down. Officers with hot tempers pair with others who are good at calming them down, just like how Yakuza do. Oishi backed off with a grin. Kumagai took over, continuing from there. それで、園崎家さんはどうおっしゃりたいわけですか？竜宮玲奈と笠井辰義の個人的問題だから民事に介入するなとおっしゃりたいわけで、そういうわけにはいきません。竜宮玲奈は警察で保護させていただきます。Mian opened her mouth for the first time in a while. 警察は竜宮玲奈を保護なさる理由をお聞かせください。そりゃ決まってるじゃないかよ。あんたらが狙ってるからだよ。Oishi answered bluntly, but Mian remained nonchalant. That must have made him all the more annoyed. どうして当方が竜宮玲奈を狙っているとお思いで？そりゃあんたの胸に聞きゃいいだろう。ご自分のその胸に。大石さん、本日は皆さんの誤解を解くための会合です。もちろん耳を貸されないのもまたご自由かとは存じますが。ほう。我々が何の誤解をしていると？竜宮玲奈の持っている高野美代のスクラップ帳についてある重大な誤解をされております。The officer's expression grew stern all at once. All of a sudden, she had gotten straight to the point. 竜宮玲奈の保護は彼女が高野美代のスクラップ帳を持っているからなのではございませんか？Oishi and his subordinates glared back at her without saying a word, making it obvious that her guess was right. 葛西。 Akane gave him a look, and he left the room. However, he shortly returned, carrying a black suitcase. Every one of the officers assumed that there was a tremendous amount of money in the suitcase,
and that the Sonozaki family is trying to buy them off. Kasai opened the suitcase and showed the contents to the police. これは高野美代のスクラップ帳です。残念ながら竜宮レナに手渡したと思われるものが含まれておりません。これを本日の魚にいたそうかと思います。中身を拝見させていただいても構いませんか？ええ、どうぞ。お話はそれを読んでいただいた後で構いません。必要でしたら人払いもさせましょう。いえいえ、それには及びません。The cops produced latex gloves from their pockets, put them on, and took one of the scrapbooks out of the suitcase. There were more than 10 of them in there. それらは高野美代の死亡の際に沖宮の自宅から発見したものです。Oishi and the others desperately turned the pages of the well-thumbed scrapbooks. これ間違いなく高野美代のなんでしょうね。間違いありません。おいさん、もしこれらに類するものを竜宮レナが持っているとするなら、おそらくは竜宮レナが持つスクラップ帳もそれらに類する内容でしょう。Oishi looked stunned by the contents of the scrapbooks. He started turning the pages faster, then closed the scrapbook roughly. ここにあるスクラップ帳全部がこんなええ、そうですよ。 Sorry, I didn't mean to actually skip that. 納得ゆくまでご覧ください。The other officers also rapidly turned through pages. They weren't reading them, just flipping through. They took one scrapbook from the suitcase after another, and flipped through the pages roughly. おいさん、こんなのめちゃくちゃです。たちの悪いオカルト小説ですよ。冥界と現世が激突して霊魂が流入した。これを証拠として採用しろって言うんすか？ああ、そっちは冥界の仕業なんだ。俺のは地底人の仕業って書いてあるよ。This one is about classified weapons of the Nazis. This one is about the legacy of the Mu continent. That one is about Aussie, the mysterious creature in Onikafuchi Swamp. Aussie. おそらく竜宮レナが持つ Is ス that ク like ラッ Nessie? プ帳には皆さんもよくご存知の寄生虫説が記されているのだろうと察します。The police were dumbfounded. They couldn't believe what they were seeing. The other officers were shooting glances at Oishi. They hadn't said anything to him, but they never really believed in the story of the parasite, let alone the bioterrorism. But Oishi had believed it, and told them he had proof. None of the scrapbooks in front of them said anything about parasites, but it was easy to assume the contents of one scrapbook were no different in nature from another. In other words, all of them were just crappy occult novels. Oishi appeared unable to accept the fact that was facing him. But now that he was actually looking at it, it was too difficult to ignore. Miya Takano was an occult geek who had laughable ideas about the legend of Onigafuchi. But Rena took them seriously, and so had Oishi. The other officers could no longer stop themselves from laughing at the ridiculous scrapbooks. Oishi glared at them, and they stopped laughing. The main reason Oishi took the story of the parasite seriously was because the Sonozaki family was apparently after Rene Ryuku for the scrapbooks she had. Plus, Takano, the owner of the scrapbooks, was killed. Because of the two reasons, he believed in that occult B novel.
Oishi was frustrated without a doubt. He has to accept that he was wrong. Oishi was eager for any information that could help him solve the series of mysterious deaths of Hinamizawa before he retired. A combination of a number of factors made Takano's ridiculous theory become highly credible to him. いくつかお聞きしたい。高野美代はどうして？高野美代についても富武二郎についても当家では一切か。そりゃそう言うだろうな。自分のことを嘘つきという嘘つきがこの世にいるわけはない。あらあら大石さん、当家で始末したなら死体が出るとお思いで。Mion wore a cold smile. She had said too much. Akane cleared her throat as if to condemn the statement, and that made Mion shut her mouth. Oishi glared at the young successor. But he knew she was right. じゃあ、竜宮レナをなんで追ってるんだよ。初めから追っていないと申し上げております。確かにそう見えてしまう誤解が生じたことはこちらのミスです。その点につきましては私よりお詫びさせていただきます。The reasons which made Oishi take Rena's delusion seriously collapsed one by one. Mion and Akane looked at each other. They must have decided to let Akane speak. She did so firmly. 当家からのお願いを申し上げさせていただきます。当家ではこのような世まいごとの内容に踊らされて警察と事を交えるのは望むところではありません。伝え聞くところでは県警防対本部の三海氏が公安部と調整をされていると聞いております。何かのさまつな口実をきっかけに当家に関連するすべてに対し一斉捜査を入れられるおつもりとか。That had been at Oishi's request. Oishi took Rena's story seriously, and he wanted to find the research facility that was developing the parasite. He was intending to use it as a proof of the potential bioterrorist attack. But as he had no idea where to start looking, he tried to conduct simultaneous raids on all the facilities the Sonozaki family owned in the entire prefecture, in cooperation with the Task Force for Gang Groups and Public Safety. Normally, the circumstantial evidence he had wouldn't be enough to get their cooperation. In fact, Public Safety doubted Oishi's source because they hadn't heard of any potential terrorist attacks. They trusted their information network. But Oishi took advantage of his long career and his old friends, and he managed to get them to cooperate. Oishi's face broke out in a nervous sweat. Needless to say, he realized he was completely wrong. 当家もダム戦争の当時はいろいろとご迷惑をおかけいたしましたが、すでに昭和も60年代を前にし、時代の移り変わりを感じております。そんな中、当家もまた弱きを助け、強きをくじく任侠団体でありながらも、時代に即した平和的な路線を模索しているところです。そんな中、警察の一斉捜査を頂戴しては、手前どもの面目が丸つぶれでございます。あんたんとこの面目なんて知ったことじゃないよ。叩きゃ誇りが出るんだ。一斉捜査は決行しますよ。誇りが出れば結構ではございますが、出なかった場合、いくら大石さんといえど決して軽んじれない責任問題に発展するかと存じますが。上等だよ。うちと全面戦争するか。それをお望みでしたらどうかお気が済むようお仕事をなされてくださいませ。当家はいつでも受けて立ちますので。Akane Sonozaki didn't betray Oishi's expectations. Although her right to become the successor was taken away, Akane had been through a lot more than Mion. Oishi couldn't back out now. But he knew it was a fight he probably couldn't win.
Kumagai butted in and tried to calm him down. 一斉捜査を控えることに対する見返りは？ Mion answered this time. 双方の友好の証としてそのスクラップ帳を皆さんに献上いたします。そのスクラップ帳があればまだ高野美代を出しに矛先を引っ込めることもできましょう。 These scrapbooks proved how ridiculous Mio Takano's theory was. Takano was dead anyway. Oishi could show people these scrapbooks and say he was fooled. He could still pretend the whole raid thing never happened. He might have to take responsibility for it. But if he didn't back off now, there's no doubt that he'd face a hopeless mess. If he was going to back off, it was now or never. The administrative staff at his station weren't exactly fond of him. If he made such a huge mistake right before his retirement, people who'd been looking for a chance for revenge would cut his pension with glee. His pension was decided by multiplying his base salary by a certain number. If they cut his base salary, there's no way he could avoid a big reduction. おいさん、 He decided to back off. It was hard for him to admit at his age. He grimaced with anger. あとはクマちゃんに任すわ。ちょっと飲みすぎちゃったみたいです。私はちょいと縁側で夜風に当たってきます。失礼。Oishi stood up quickly and left the room, making a lot of noise as he walked. Kasai closed the door Oishi left open. The room was filled with silence again. At that point, Kumagai opened his mouth. 園崎家さんの言い分は了解いたしました。警察としても一斉捜査が及ぼす各業界への影響は本意ではなく、それによって市内の平穏を維持するため、今後とも警察と園崎家で連携していくことを確認したいと思います。よってこの度の一斉捜査は見送らせていただきます。ありがとうございます。園崎家当主お領に代わりまして深く御礼申し上げます。約束に従い、このスクラップ帳は警察でお預かりします。それから条件が2つ。賜ります。1点目はこの場にないスクラップ帳を園崎家が入手した場合、速やかに警察に提出すること。2点目は竜宮レナの身柄を確保した場合、速やかにその身柄を警察に引き渡すこと。2点目は認められません。竜宮レナは妄想に取りつかれた一少女に過ぎません。当家で速やかに身柄を確保した上でしかるべき治療を受けられる医療機関を手配します。これは当人の権利でもあります。その点につきましては当方も主張を引けません。当方には高野殺しを含めて竜宮レナに尋問する権利があります。重要参考人としてです。容疑者としてではありません。Akane whispered to Mion. Mion in turn nodded and began to speak. わかりました。2点目の条件を了承します。ただし当方からも条件を追加します。竜宮レナの権利保全のため当竜宮レナへの尋問はすべて弁護士立ち会いの下で行うこと。了解しました。ただし1点確認を。園崎家からの弁護士が意図的に派遣されないことによる妨害は認めません。警察は竜宮レナの身柄を確保した後、直ちに尋問を開始します。当家も問題ありません。ただし竜宮レナの身柄確保時には直ちに当家へ連絡をすること。可能な限り早く連絡するようにいたします。Akane cut in. 尋問をあらかた終えてから電話されても困ります。身柄を確保した時点で
ご連絡をお願いします。ここいらは互いを信頼した上での善意の取り決めでございます。どうか夢保護にされることがないようよろしくお願い申し上げます。わかりました。双方による善意の取り決めです。遵守に誠心誠意努力いたします。Akane and Kumagai glared at each other for a moment. Surprisingly, Kumagai was very calm. He was always in the shadow of Oishi, who was loud and noisy, but he had as much guts as his superior did. Oishi was good at taking care of matters in a rough and threatening kind of way, but Kumagai was good at negotiations like this. The meeting ended, and the police stood up from their seats. The tension in the room had finally ceased. Kasai put the scrapbooks back in the suitcase and handed it to Kumagai. Kumagai looked at Kasai, nodded lightly, and took what was offered him. イタリー製の最高級カバンです。今日のお土産に含まれますので、どうかお持ちになってくださいませ。いえ、お約束ではスクラップ帳のみをお預かりすることになっております。カバンは後日、園崎組事務所へお返しに伺わせていただきます。それでは失礼します。園崎家当主お涼さんにもどうかよろしくお伝えください。The officers left after bowing to Mion. After making sure that the police had left the hallway, Mion sighed heavily and finally let go of her tension. She spread her feet on the floor, flapping the rim of her skirt. いやー、肩が凝っちゃったよ。お母さんがやってくれればよかったのに。バカだね。あんたの方が肩書きが上なんだよ。こういうのは年じゃなくて肩書きなの。葛西、中井に行ってビールでも持ってこさせて。あと外の若いのも呼び入れて何か冷たいのを振る舞ってやりな。ビールだけでよろしいですか？ああ、この子はダメ。オレンジジュースでも頼みな。子供扱いして。肩書きが上でも全然大人扱いしてもらってないよ。いくつになってもでっかい子供だよ、あんたは。それはそうと、今回の一件、お父さんがだいぶ手回ししてくれてるんだよ。よーく感謝しときな。母さんもね。あんたも肩着と会うときはもうちょい気を利かせな。みっともない限りです。しかしさ、あの大石をコケにするとはレナちゃんもやるじゃない。あんたの友達はつくづく大物が多いね。今度ぜひ母さんにも紹介してよ。お芝居でも一緒に見に行きたいね。葛西、今度レナちゃんに会ったらぜひそう伝えておいてよ。その時また物騒な話を吹き込むんじゃないよ。もちろん分かってます、姉さん。With that, they successfully dispelled the magical power of Takano's scrapbooks. The whole mess shouldn't grow any larger. The only remaining problem was Rena. Where could she be hiding?